Hello guys, welcome back to my channel Abhilashabi43. So yes, today Ashwin is with us. He will be riding the MotoWings exhaust, my bike, and I will be riding his bike, stock exhaust. And we will be asking the experience about the MotoWings later. Let's try the stock. Mobile வேணாமா மச்சி? வைக்கிறதா வச்சுக்கோ. எனக்கு பிரச்சனை இல்லை, அங்கே இருக்கு. So after a long time, back to the stock exhaust. Ooh, MotoWings. Let's see how it feels. Stock. நல்லா இருக்கா? நல்ல 50 கீரில் ஒரு 2000 RPM அப்படியே போயிட்டு டக்குன்னு ஃபுல் த்ராட்டில் போகிற அந்த ரம்பில் அப்படியே மெதுவாக ஆரம்பிச்சு. சூப்பராக இருக்கும். இங்கேயா? அங்கே போயிடலாம். அங்கே ஒரு இந்த கடை இல்லை, வேற ஒரு கடை இருக்கு. மச்சா ஒரு நிமிஷம், இங்கே இதே ட்ராக் ரைஸ் வச்சிடலாமா? சும்மா அந்த இது ட்ராக் ரைஸ்னு ஃபுல்லெல்லாம் வேணாம், அந்த இனிஷியல் பிஹெச்பி மட்டும். எஸ் ஸ்மால் இருடா போல மிச்சு சொல்லிடுறேன். So small initial dragging between the MotoWings versus the stock. Let's check. Okay then. மூணு டைம் ஆர்ன் அடிக்கிறேன். 3 டைம்னா விட்டு கண்டினியூஸ் அடிச்சிருவேன்.
டேக் ஆஃப் கொஞ்சம் ஸ்லோ ஆயிடுச்சு இருக்குது ஆ ரெடி இங்கே இருக்கு இங்கே கொடுத்துடலாம் so yes let's do a bit off road அப்படியே நிப்பாட்டிட்டு ஒரு ஃபோட்டோ வேணும் எடுத்துக்கலாம் சூப்பராக இருக்கு விட்டுலாமா எப்போ இருந்தாலும் இங்கே திருப்புறதுக்கு கீழே விட்டு திருப்பிடலாம் ஆமாம் வா கீழே விட்டுலாம் டயர் முடிஞ்சா பத்தில் எதை வச்சு 10 முடிஞ்சிருமா அப்போ ஆமாம் முடிஞ்சிடும் 10 சைடில் எல்லாம் பார்த்தியா பேட்டர்ன் அப்படி இருக்குது சென்டரில் தான் போயிருக்கு 10 12 போயிடும் Yes. Whoa, whoa, yeah. ஆமா ஒரு நாள் நமக்கு தெரியல You hurt me, you did, several times. It hurts to admit that we're no different. I find it hard to commit, but you don't even try. Still I'm better with than without you. So yes, Ashwin, how was your experience with MotoWings exhaust? Any idea to change the exhaust? Of course, it's a great experience. But not right now, maybe sooner I'll plan to change it. So other than that, like my experience with MotoWings exhaust was tremendous. And the first important thing is the roaring and the rumbling noise it makes. So I think I fell in love with that. So that's one of the best things. And the second important thing is the smooth shifting of gears and the acceleration. Acceleration is pretty piece of cake here because I feel it's very soothing. The sound it makes is very soothing. And the acceleration and the gear shifting is very comfortable and smooth. That's exactly what I felt. I do not know the reason behind it, but I could actually feel that. So that's one thing. And the third thing I could notice is the power. As I told you, the power, of course, it has a lot of power. I think it has 1.9 HP excessive power. I think I can actually feel that, be it in acceleration or wherever it is, or shifting of gears and throttling it up. I can actually feel the difference between the stock exhaust and the MotoWings exhaust. And the last important thing I should say is I think this exhaust is attention seeking exhaust because wherever I go, I rode the bike, wherever I go I see people turning their heads off and looking at the bike, so I can actually feel it. It is one of the attention seeking bikes, and at the same time it's not it doesn't make anyone uncomfortable on the road. It's very comfortable for the rider and also for the people all around. So that's one of the best things, and I should definitely congratulate MotoWings people for doing such a job. Yes, maybe sooner or later, let's see how it goes. Maybe another 5 or 10k kilometers, let's think of changing the exhaust. And thank you guys, thank you for watching my video. Catch you next video. Until then, bye bye, love you guys.